আচ্ছা, আমি প্রথমে তোমাদের এই ওয়েট রিলেটেড কিছু ম্যাথ দিব। ম্যাথ 1 তো think that this is 10 kg. 10 kg. Number 1 question. What is its weight on the earth surface? হ্যাঁ, earth surface. তো আমরা ওয়েটের ইকুয়েশন শিখেছি তো নাকি? তাহলে এটার অ্যান্সার কি হবে? কিন্তু কিন্তু এটা তো তোমাকে একটু ফর্মুলা অনুযায়ী করতে হবে, তাই না? We know weight equal to mg. Here m, what is the value of the m? It is 10 into 9.8, that is 98 Newton. Newton is the unit of weight, right? এখন যদি এটা ম্যাথ ম্যাথ 1 গেল, এখন ম্যাথ 2টা হবে, ম্যাথ 2টা হবে এটা ম্যাথ 2, সরি এটা তো ম্যাথ 2, what is the weight on the earth surface, না on the moon surface, বুঝতে পারছো? তো মুন সারফেসে ওয়েটটা কত হবে? 1/6 of that of on the earth surface, right? Okay, that means অ্যান্সারটা হবে weight on the moon surface, moon, equal to 1/6 into mg, that is 1/6 into mass হচ্ছে 10 and it has a 9.8, that is how, what is the calculation please? 16.3 Newton. Okay, thank you. So math 2 has finished. Now math 3. Planet A, and its radius is 5000 kilometer radius, and এটার mass হচ্ছে কিলোমিটার, কিন্তু and mass হচ্ছে 5 into 10 to the power 24 kg. This is the mass of the planet, right? And the radius given here, it is the radius of the planet. So
Uh, Now find question number 1. Find Z on this planet. And now find weight of 10 kg object on this planet. On this planet. Clear, my dear students? So how can you find the first of all I will rub this, then first of all I will determine the acceleration due to gravity. Okay. So first of all, what was the question? First question, please. Can you tell me what is the Z? Okay. So we know Z equal to capital Z mass of the planet divided by radius of the planet square, right? So you know the value of Z, right? Z. And what is the mass of this? This is the mass. Mass 5 into 10 to the power 24. And what is the radius? 5,000 kilometer, and it should be converted into meter, right? So 1 kilometer equal to 1,000 meter. That means 5,000 kilometer equal to 5,000 into 1,000. That means you have to add another 30, right? Okay. That means this is the this 30 added due to the conversion from kilometer to meter. And this equation, when you calculate this equation, you will get the value. Have you calculator in your? Can you calculate this? Can you calculate? And the value of the Z, instead of G, you will use here 6.673 into 10 to the power minus 11, right? And then you will find the value of G. So just wait, I have calculated in my house. 13 point 13.346. Okay. So acceleration due to gravity on the surface is 13.34 meter per second square. That is the value of Z. Now, what was the second question? Okay, we know weight equal to mg, right? So what was the mass? 10 kg, and there is a 13 point value of the G was, sorry, 346.
So that means it weight will be 133.46 Newton, right? That is the answer. Understand, my dear students? Okay. Now math 3. Now I will. Anybody want to write this? Okay. Okay. Now math 4. This is the mass of the object, right? Mass of the object. Now question is, what is the difference between the weight? What is the difference? Weight of the body on earth and that of on moon. Achha. Have you written in your copy the question? Okay. So for the difference, first of all, you have to determine the weight of the body in the earth surface. Then you have to determine the weight of the body on the moon surface. Then you have to subtract because you need the difference, right? You need the difference. So how can you calculate? Okay, what is the weight? Weight on the earth, that is mg, that is 9.8, that is 980 Newton. And another weight on the moon, mg, 1 by 6 into mg, that is 1 by 6 into 1. What will be the result of this? What I can understand? 3 Newton. So now the difference, right? Now the difference. So weight on the moon. Difference is 980 minus 163.3. That is the different value. What is the result? 7 Newton. Thank you. So thank you so much, my dear students. Math number 4 has been finished. Now I will give you another mathematical problem. Now what is inertia? Do you know? Have you any idea of inertia? Okay. That means a body, think that this is earth and here an object.
This is at rest, and this body will remain at rest forever if no external force is applied on here, right? Clear? But if it is in motion, think that if it is in motion, what would happen? But why does it fall down to the earth surface? So is it not the violation of inertia? No, no, no. No, no. Inertia, in the case of inertia, if no external force is applied, if no external force is, but here force is applied, right? That's why it is falling downward. Clear? But if you don't apply force, if the earth uh, does not apply force on the body, and if there is no gravitational force, it would run in this way forever. It would continue its running state, it is its motion state, right? So that is the inertia. So there is no violation of inertia, and this law is a famous law, and it is called Newton's first law of motion. Newton's first law of motion. So now describe what is the Newton's first law of motion. Newton's first law of motion is a body at rest want to be at rest forever if no external force is applied, and a body in motion want to be in motion forever if no external force is applied. Clear? This is the first law. Okay. না না ভায়োলেশন না। ফোর্স ইনার্শিয়ার ক্ষেত্রে তো ফোর্স অ্যাপ্লাই করা যাবে না, তো এখানে তো ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে, বুঝতে পারছো? ইনার্শিয়া যদি ফোর্সটা না থাকতো তাহলে তো এটা চলতেই থাকতো, তাই না? তো সেক্ষেত্রে ভায়োলেশন নয়। ওকে, তাহলে আমরা ইনার্শিয়া ইজ নাথিং বাট দ্য ইট ইজ দ্য নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন, রাইট? নিউটনস ফার্স্ট ল অফ মোশন। ওকে, না না, স্ট্রেট লাইনে, স্ট্রেট লাইনে। আঁকা বাঁকা লাইন হলে তো সেটা তো চেঞ্জ হয়, চেঞ্জ হবে না, ইউনিফর্ম ভেলোসিটিতে চলতে থাকবে। স্ট্রেট লাইন, থ্যাংক ইউ। স্ট্রেট লাইন, সার্কুলার পথে হবে না। তাহলে নিউটনস ল অফ মোশন আমাদের পড়তে হবে। Now we'll try to make you understand with the help of uh, Newton's law of motion. Hmm. Okay, I will. Yes, right. In my first class, but please repeat your question. Repeat. Hmm. Hmm.
আচ্ছা, এটা কিন্তু আমি প্রথম ক্লাসে বুঝিয়েছি, তারপরে তুমি বলেছো থ্যাংক ইউ। এটা সান। আচ্ছা, এইখানে বলো তো, এই জায়গায় এই যে অবজেক্টটা, এই যে প্ল্যানেট, বুঝতে পারছো প্ল্যানেট কোনটা? যে ব্লু কালারের এটা প্ল্যানেট আর এটা সান। এখন এটি কিন্তু তার ভেলোসিটির কারণে সবসময় বাইরের দিকে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তাই না? সোজা পথে চলতে থাকার চেষ্টা করবে। অ্যাকর্ডিং টু নিউটনস ফার্স্ট ল আমরা একটু আগে পড়লাম যে এ বডি ইন মোশন ওয়ান টু বি ইন মোশন ফর এভার, সোজা চলে যাবে, তাই না? আচ্ছা, কিন্তু এইখানে কিন্তু আর্থ আবার এটাকে অ্যাট্রাক্ট করে, এই সান এটাকে অ্যাট্রাক্ট করে। অ্যাট্রাক্ট করলে কি হবে? এটি ওই সোজা পথে না যেয়ে এই বাঁকা পথে যাবে। তা আবারও আর্থ কিন্তু, এই প্ল্যানেট কিন্তু এইভাবে চলতে থাকবে বাইরের দিকে। আবারও আর্থ এটাকে, সান এটাকে অ্যাট্রাক্ট করবে। এভাবে সবসময় তার ভেলোসিটির কারণে বাইরের দিকে যাওয়ার চেষ্টা থাকবে। এইটা বাইরের দিকে একটা ফোর্স কাজ করবে ডিউ টু দ্য ভেলোসিটি অফ দ্য বডি, অ্যান্ড ইনওয়ার্ড একটা ফোর্স কাজ করবে ডিউ টু দ্য অ্যাট্রাকশন অফ দ্য সান। এখানে দুইটা ফোর্স কাজ করে, একটাকে বলা হয় সেন্ট্রিফিউগাল ফোর্স আর একটা বলা হয় সেন্ট্রিপেটাল ফোর্স। এটাকে বলা হয় সেন্ট্রিপেটাল, এটাকে আপনি সিপি বলেন। আর এইটাকে বাইরের দিকে সব সময় একটা কাজ করে ফোর্স, সেটা হচ্ছে সেন্ট্রি ফিউগাল, সিএফ বলেন। তো এই দুইটা ফোর্স সবসময় ইকুয়াল হয়, যার কারণে এর একটা ডেফিনিট অরবিট ক্রিয়েট করে ঘুরতে থাকে। বুঝতে পারছো? এটা এইদিকে আসতে চায় না, কারণ এই দিকের একটা ফোর্স আছে। এই ফোর্সের কারণে তো সানের দিকে যেতে পারবে না। ভেলোসিটির কারণে তার যে আউটওয়ার্ড একটা ফোর্স আছে সর্বদা, এটার কারণে সে সানের দিকে একেবারে মুভ করে না। ক্লিয়ার? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। So what I think, I want to uh, show you first law, fourth and second law. First law, though I have given you the example, but I want to second law of motion. Second law of motion. This is the second law of motion, right? দেখা যায় না? Okay, 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 okay. Probably it Do is. you remember the Newton's first law of motion? It says that an object will continue to do what Okay, it's can you hear doing me? এই সাউন্ড কি শোনা যায়? unless acted upon by সাউন্ড শোনা যায়? হ্যালো, ভিডিওর সাউন্ড শোনা যায়? জিজ্ঞেস করলেন। আচ্ছা, এখন কি শোনা যায়? স্যার ভিডিওর আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না, বাট আপনার কথা শোনা যাচ্ছে। Or some net force. ভিডিওর আওয়াজ শোনা যায়? Now the important question is, what happens when there is net force acting on an object? That's precisely what the second law of motion will discuss.
Assalamualaikum, sir.